this opportunity that you have given us to be here, so that, Father, we can be able to start with this family, oh dear Lord. As we start this process, oh dear Lord, of viewing the body, Lord, we pray, Father, for your presence and your power, and the peace that surpasses all human understanding to prevail in this place, oh dear Lord. We cannot be able to do anything by our own, oh dear Father. But we welcome you, Holy Spirit of God, to reign and have your way, oh dear Father. In the mighty name of Jesus. As we start, oh dear Lord, have your way, Abba Father. We surrender everything to your able hand. May you guide and be together with each and every person for the glory and honor of your name. Reign and have your way, Abba Father. I have a prayer of faith with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Asante sana kwa haya maombi. Ninataka kuwakaribisha nyinyi nyote wale wametoka mbali na karibu kwa kwenda kupumzisha mama wetu. Kabla hatuja muona, ni vizuri tuelekezane. Tukitoka hapa tutashika njia ya Magadi Road, na hatutafika Kona Baridi. Kona Baridi imefungwa, hiyo barabara imefungwa. Tutafika junction ya Orosios Girls, hapo kuna sign. Tutaingilia hapa sisi zote, tuende mpaka gate ya Orosios Girls. Tukifika Orosios Girls, on your right hand side, hapo ndio kuna barabara tutapanda. Tupande kabisa, tutokee ile the main road. Sasa tukifika hapo sasa tutaelekea mpaka nyumbani. Jambo lingine ni kwamba kuna wengine ambao wamekuja bila magari, na tunaomba usitoke hapa kama wewe hujajaza. Ni vizuri tusaidiane, tuione ya kwamba wale wote ambao hawana magari wameingia, tunajifinyiria hapo ili tukaweze kufika kwa mapenzi ya Mungu. Ningeomba tufunguliwe ili watu wakaweze kuitazama mwili wa mama wetu. Watu wa familia,
wamefika from the family side, hao wengine bado. Welcome family, welcome family. Tunataka kutoa mwili. Wakiwa ndio wamefika, nafikiria nitaendelea tu nao. Asante. Familia, kujeni. Kujeni nilipo. Tatolea mwili na kuwapatia wakiwa kanisa. Mtoto mmoja, one of the wasichana wadogo, mtoto ambaye anaweza tubebea msalaba. Beba hii ama ni kubwa. Saidiwa maji. Kanisa tukue tayari ili familia wakichukua tusaidiane. Ama familia iwe saidi moja, kanisa upande huu mwingine, sababu naona tuko wachache. Just a few members of the church wapo. Sawa. Muangalie vizuri. Sawa. Portrait iwekwe mahali pake. Msalaba hapa mbele, maua kidogo. Na anayepigisha picha nikaribie. MC wa photos kuwa karibu nami. Yeke tu side pale. Kana msalaba iletwe. Tunaweza ekelea maua. Sasa ni wakati wa kuwekelea maua. Piga picha. Akaribie ndiye apigishe picha. Mpiga picha akaribie ili apate kupiga picha. Watoto wa marehemu Hello. Picha ya kwanza ni ya watoto wa marehemu. Picha ya kwanza. Watoto wa marehemu wakaribie picha ya kwanza. Na hizi viti za mbele tumesema tuwekee wachungaji. Hizi viti za mbele, hizi viti row mbili tuwekee wachungaji. Kwa hivyo nyinyi mtaruka mbele huko nyuma. Hizi viti za mbele tuwekee wachungaji. Tunaomba tu. Watoto wa marehemu wakaribie wapigwe picha ya kwanza. Wakuja hapa mbele ya sanduku, hapa mbele.
Picha ya kwanza imemalizika. Picha ingine ni ya siblings, brothers and sisters wa marehemu. Brothers and sisters wa marehemu. Brothers and sisters wa marehemu wakaribie. Okay. Wale wako hapa na elders wote wa kanisa tunakaribishwa ndani ya nyumba. Tafadhalini tukapate kupanga ibada hii. Kila mchungaji, kila elders tuingie ndani. Hiyo picha ni ya siblings, hiyo imemalizika.
Tuko tayari kuendelea na ratiba yetu. Kuna madogo ambao tumebadilisha. Tumeenda pale ili tuweze kuonana. Ya kawaida tutaonyesha mgongo na si vizuri, si ndio? So mtuwie radhi kwa hayo mabadiliko kidogo. Tutaanza. Roho za wenye haki zimo mikononi mwake Mwenyezi Mungu, na hakuna maovu yatakayo wagusa. Wale wenye hekima watang'aa kama bingu, na wale wanaoigeukia haki watang'aa kama nyota milele na milele. Ni Bwana aliyetupa, na ni Bwana aliyemchukua dada yetu Sera Jambi Njoroge. Kama kanisa twasema jina la Bwana lihimidiwe siku zote. Tuweze kuketi kwa ajili ya maombi. Tuombe. Tulie wale ambao wanasonga, tutaketi baada ya maombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu wa milele, Baba yetu wa mbinguni, wewe unayetupenda sisi kwa upendo usio na kikomo, wewe ugeuzae mauti kivuli cha mauti na kuifanya kuwa nuru ya asubuhi, twakuomba tusaidie Bwana kukugoja wewe, sisi tulio mioyo, tukiwa na mioyo iliyotulia na yenye unyenyekevu. Twakuomba wakati huu wa huzuni zetu, sema nasi mambo ya uzima wa milele, ili kwa kuvumilia na kwa kufarijiwa na maandiko yako matakatifu, mioyo yetu ijawe na tumaini ya kutolewa katika giza la mauti na maumivu haya ya kifo, ili tuweze kuingia katika nuru yako na amani na utukufu wako. Kwa Kristo Bwana wetu tumeomba tukiamini. Asante. Tatulia tusikie tukisomewa mafungu ya Biblia. Karibu evangelist. Bwana asifiwe. Nitasoma maneno ya faraja. Ni kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, akawa limbuko la kwanza la waliolala. Kuona kuwa ni mtu aliyeleta kifo, vivyo hivyo ni mtu aliyesababisha kufufuka kwa wafu. Kwa kuwa kama vile watu wote ufariki kwa sababu ya Adam, vivyo hivyo ndivyo watu wote watakavyofufuka kwa ajili ya Kristo. Sasa nawaambieni siri, ndugu zangu, kwamba damu na nyama haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemeswa na kushindwa. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini na ashukuriwe atupaye kushinda kwa sababu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitisikike, mkasiti sana kutenda kazi ya siku sote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Asante kwa maneno hayo ya faraja. Namkaribisha Bodhia Nigadhege
Mani Gathenji aweze kupokea watu kwa niaba ya jamii. Baada hapo chairman wa Ilmasin karibia. Kipaza sauti ni kimoja ama kuna kingine? Asante sana. Asante sana kwa kuniuliza nisimame kama family. Na yangu kwanza, mimi naitwa Mbuthi Gathenji kwa sababu niliona kuna shida ya jina, lakini hiyo ni kitu mimi nimezoea. Nataka kualika watu wote katika kikao hii ya kusidikisha dada yetu. Huyu amelala ni kazi ni yangu, mama yake na baba yangu ni ndugu na danda, lakini walitangulia. Tena kabla ya kumwalika, ningetaka kutaja tuko na yule mzee amebaki kwa familia yetu akiwa ndiye mzee sana. Nataka kumwambia asimame tu ili wakati na muarika tuanze na wale wazee wamebaki kwa familia ya Gathenji. Huyu anaitwa Ng'ang'a wa Njamba, na wakati kama huu ni wakati mzuri wa watu kujuana ili tukialika watu tuwe pamoja. Thank you. Maybe I can also revert into English because I know a number of people are English speakers. We wish as a family to welcome everyone to celebrate the life of Mama Njoroge o Jambi kama sisi tunamjua, na kwangu mimi sio mgeni kwa hii pahari o hii kaunti ya Kajiado. Mimi ni jirani hapa, tulitangulia na yeye, kwa hivyo nikimwalika na mwalika kama mwenyenzi na tena kama familia. So you are all welcome, and we wish to extend our special appreciation to those who have come from Kikuyu. There may be also others who have come from Nyeri, and there are also others who may have come from abroad. Anybody or everybody who has come to this occasion, feel welcome and get to know who is seated next to you, because I know a lot of children do not even know their grandparents, they do not know their cousins. This is a good occasion for all of us to get to know each other, celebrate together, and also escort our dear mother, dear sister, dear cousin. And please, this is a noble occasion for us to honor her for what she has done to us as a family and also as friends. And I can also see her role in the church, and I think we need to give our gratitude also to God. So karibu sana na Mungu abariki kikao hii. Bwana Yesu asifiwe. Hebu salimia yule yako karibu na wewe, mwambie karibu kwa hii ibada ya mama wetu. Ni vizuri mnajuana. Unajua pengine umekaa kwa ni hamjawahi kuonana, ni vizuri mjuane. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Elder Wallace Kago Mushina, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Karibuni kwa niaba ya kanisa la PCA Ilmasin. Hebu tuwaone kama wamekuja. Ilmasin Church. Hebu wasimame. Simameni tu. Hao ndio tulikuwa tunashiriki pamoja na Mama Njoroge ama Sara Njambi. Asante sana. Na wale ambao wamekuja wametoka mbali,
ametoka karibu, majirani, marafiki wote karibuni kwa hii ibada ambayo mama wetu ametupatia ili tumsidikishe kwa njia ya heshima. Bwana wabariki. Tumepokelewa na familia, tumepokelewa na kanisa. Nafikiria we are now comfortable. Tutatulia tusikize tukisomewa eulogy ya dada yetu. Tusomewa na Kikuyu na pia tutasomewa na Kizungu. Karibuni wanaotusomea eulogy. Wanaweza simama tu hapo mbele wote wawili ili we move. Eulogy of the late Sarah Jambi Njoroge. Today we gather to celebrate the life of the late Sarah Jambi Njoroge, who was born in 1947 in Githega, Githunguri Sub-County, Kiambu County. She was the third born to the late Patrick Njoroge Thoithi, Kirogoi, and Gladys Wangoi Thoithi. She was a sibling to the late Grace Wanjiro, Amoni Njenga, Mary Wira, Sophia Mombi Mboro, Jane Wanjiko, David Mwai, Peter Gathuga, and the late Damaris Njeri. As a young girl, as was the custom, she assisted with the house chores, such as fetching water and looking after the siblings. Was dedicated member of the PCA Church, Ilmasin. Indeed, an active member who was always on time for the service. Her commitment in tithing and sacrifice was in comparison to none. She has been a member of the Upper District, later renamed Emmanuel under Elder Yesheha, and she was the treasurer to the district. She was a faithful cash guardian, which she always brought forward in full during the Harambee. She will always be a treasure in the memories of the district members. Education. The late Sarah Jambi Njoroge began her education journey in the year 1954 at PCA Githega Primary School, where she schooled till she attained the Standard 7 certificate, Kenyan Preliminary Education Examination, which is KPE, where she excelled in the year 1963. The late Sarah Jambi met her late husband Peter Mwangi Mathenge in the year 1968, and they had a customary marriage according to the Kikuyu custom. They were blessed with 6 children named Gladys Wangoi, Josephine Wangari, the late John Mathenge, Susan Wamboi, Stephen Njoroge, and Stella Wanjiro. She was the mother-in-law to the late Peter Kapaiko, Peter Ngoge, Mitch Fakalt, and Janet Njoroge. The late Sarah Jambi started off with a teaching career, and shortly after moved to babysitting, caregiving, where she was able to well sustain her family till she moved and took off in farming. She was a great farmer with produce well known amongst her offering and tithe in church, as well as feeding the neighbors till her demise. She started having health issues in the year 2000 and has been treated in several hospitals such as Kenyatta National Hospital, St. Mary's, Gilgil, Lower Kabete Dispensary, and finally Beyond All Love Home in Njoro, Nakuru County. On 20th May, she experienced some health issues while at home and passed, and later met her dismiss at the age of 78. She survived by 5 children, 12 grandchildren, namely Margaret Ngoge and Kari Aboyo, Anthony Kinyanjui, Stephen Njoroge, Sintamei Naiku, and Pirirwan Masaine, Kennedy and Anne Kamoto, Regina Njoki, Sarah Jambi,
Alvin, Benjamin, and Caleb Njoroge. 6 great-grandchildren, namely Peter Ngoge, Jude, and Judith Njoki, Mavela Josephine Wangare, Susan Wamboi, and Sheila Gadoni. 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. You fought a good fight. You finished the race, and you kept the faith. To God be the glory. Rugano rwa mwendoneire Sarah Jabi Njoroge guciarwo umuthi ni turakungurira muturire wa mwendoneire Sarah Jabi Njoroge aciarirwo mwaka-ini wa 1947 itũra-inĩ rĩa Gĩthĩga, Gĩthũngũri sub county, Kiambu county. Arĩ mwana wa gatatũ wa atigaire Patrick Njoroge Thoithi Kĩrogoi na Gladys Wangui Thoithi. Maciaranĩirwo na mwendoneire Grace Wanjiru, Amon Njenga, Mary Wĩra, Sophia Mobiburu, Jane Wanjiku, David Mwai, Peter Gacũnga na mwendoneire Damaris Njeri. Ũnyinyi wake. Mwendoneire Sarah Jabi mũnyinyi nĩ ateithagia aciari ake mawĩra marĩa marutagwo nĩ airĩtu mahinda macio ta gũtaha maĩ na mawĩra ma mũciĩ. Kanitha. Mwendoneire nĩ abatithirio arĩ mwana mũnini kanitha-inĩ wa PCA itũra-inĩ rĩa Gĩthĩga. Ararĩ mũmemba wa kanitha wa PCA Church Ilmasin, district ya Upper District ĩrĩa yacenjirio rĩtwa ĩgĩtwo Emmanuel rungu rwa Elder Gĩceha, kũrĩa ararĩ mũiga kĩgĩna mwĩhokeku. Gĩthomo. Mwendoneire nĩ anjĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa PCA Gĩthĩga Primary School mwaka-inĩ wa 1954 nginya 1963 rĩrĩa ekire kĩgerio gĩa Standard 7 gĩa Kenya Preliminary Examination KPE. Kũhika. Mwendoneire Sarah Jabi nĩ acemanirie na mũrata wake mũtigaire Peter Mwangi Mathenge mwaka-inĩ wa 1968 na makĩhikania na mũtugo wa ũndũire wa Ũgĩkũyũ. Nĩ matanahĩirwo na ciana 6 nĩcio Gladys Wangui, Josephine Wangari, mũtigaire John Mathenge, Susan Wambui, Stephen Njoroge na Stella Wanjiru. Nĩ nyaciarawe wa mũtigaire Peter Kapaiko, Peter Ngoge, Mitch Foucault na Janet Njoroge. Wĩra. Mwendoneire Sarah Jabi nĩ anjĩrĩirie wĩra eta mwarimũ, thutha ũcio akĩandĩkwo wĩra eta babysitter. Thutha-inĩ nĩ arutire wĩra wake wa ũremi nginya kũhurũka gwake. Ndwari. Mwendoneire Sarah Jabi atũrire na ũgima mwega wa mwĩrĩ nginya mwaka-inĩ wa 2000 rĩrĩa ambirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Nĩ ambĩrĩirie kũrigitwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte ta Kenyatta National Hospital, St Mary's Gilgil, Lwakabete Dispensary na kũrigĩrĩria Beyond All Love Home in Njoro. Nĩ aheirwo arĩ mũciĩ mweri 20 wa gatano na akĩhurũka ũhoro agĩtwarwo thibitarĩ. Mwendoneire nĩ arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 78. Atigire ciana 5, tũcũcũ 12 nĩtuo Margaret Ngoge, Keria Bonyo, Anthony Kinyanjui, Stephen Njoroge, Sintamei Naiguen Perirwan Masaini, Kennedy Enan Kamotho, Regina Njoki, Sarah Jambi, Alvin Benjamin and Caleb Njoroge, na tũcũkũrũ 6 nĩtuo Peter Ngoge, Jude and Judith Njoki, Mavela Josephine Wangari, Susan Wamboi na Sheila Gathoni. Nĩ mwathani waheanire Sarah Jabi na nowe ũcokete kũmũcokera. Timotheo wa kerĩ 4:7 nĩ ũrũĩte mbara ĩrĩa njega, ihenya rĩaku nĩ rĩkinyĩte mũthia, ona nĩ ũtũrĩtie wĩtĩkio waku. Rĩĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Amen. Acio tũgũthomaga nĩ Sarah Jabi na Stephen Njoroge.
wakati mzuri kufanya few introductions zenye tutaweza. Jina ni mchungaji Mbogwa Nicholas. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na tunahudumu na parokia ya PCA Losios na one of our congregation Ilmasin, ambapo dada yetu Sara na part of the family wanashiriki nao, na ndiposa tuna jukumu hilo la kuweza kuongoza mazishi yake siku hii ya leo. Asante, ni kamera nilikuwa nimejificha kidogo. Nikihudumu, kuna wale wazee ambao tunahudumu nao. Tafadhalini elders ambao tuko tusimame. Elders kutoka Losios, hao wote tunahudumu nao parokia hii, na wengine ambao hawajaweza kufika siku hii ya leo, na wengi wameinteract na dada yetu, na ndiposa tuko mahali hapa. Asanteni wazee, karibuni. We appreciate your presence mahali hapa. Wote ambao wametoka PCA Losios, sio kanisa, PCA Losios Parish, Ilmasi na hizo kanisa zote ambao tumekuja mazishi, tusimame. All the other members wa parokia hii. Asanteni kwa kuja kuzindikisha one of our members. So kama haujasimama in that bit na hujasimama kwa familia, wewe ni mgeni, ama sivyo? Ama wewe ni jirani wa community na hayo mengine yote, na we appreciate ya kwamba mmeweza kufika hapa. Asanteni nyote ambao mmeweza kufika. Tukaanza introduction ya kila mtu. Tutafanya introduction hadi kesho na upate bado mazishi jaendelea, si ndio? Kwa hivyo wachache ambao tutaweza kuintroduce tutosheke na tukubali tu hao watoshe. Tuna wazee ambao wametoka nje ya parokia hii, wazee wa kanisa la PCA, tusimame. Elders outside PCA Parish, PCA Losios Parish. Kuna wenzetu pale walikuwa wameniambia wametoka Riruta, na najua atapata nafasi ya kuimba, watajiintroduce hapo. From Riruta mnaweza keti. Mwenzangu alikuwa ameniambia ni Rongere ama ni wapi? Rongere West Parish. Asante, karibu sana. Yes. Hata umetoka Rongere West. Ya hawa wanahudumu na the family, they serve some members of the family. Wachungaji ambao wamefika, pastors from other churches and other. Kuna wengine, salimieni. Mmetoka wapi? Mmetoka area moja? Tashat. Nyote mmetoka Tashat. Sawa, we appreciate. Ndugu yangu mmetoka wapi? Kiserian Parish. Asanteni wazee wa kanisa. We recognize your presence nyote ambao mmeweza kufika. Najua familia inafurahi inapowaona. Wachungaji tulio mahali hapa, pastors from other denominations, let's be on our feet. Wapewe kipaza sauti, wajitaje tu. Kujitaja na pahali unahudumu. I think that will be enough. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Saitoti from Tashat Family of Faith Assembly. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Dairo kutoka upande wa Wangige na hudumu na Jesus New Life Ministries. Thank you. Naitwa Cecilia Mwana. Naamini these are pastors to some members of the family. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Sara Mombi. Nimetoka ministry inaitwa The Blazing Torch of the World Ministry Ngoroi. Kuna wengine huko? Kandole mwingine. Bwana Yesu nasifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahudumu na Bethel Gospel Assembly, niko kule Kirinyaga. Karibuni sana, hapa ni nyumbani.
na tunawapenda. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Charity, Divine Winner Solution Center. Bwana asifiwe. Amina. Catechist Dominic, Catholic Church Ilmasin. Asante catechist. Asanteni nyote wachungaji. Najua jamii wanapowaona wanafurahia. Mchungaji atafutiwe pahali ya keti. Ili ile siku nitaenda kwao pia mimi nisianikwe kwa jua, si ndio? Demo dada idhanagira na opportunity. Viongozi, sasa sijui kama tuna kiongozi yote ambao anafaa kutambua. Iko? Hatujaona, lakini sisi wote ni viongozi kila mtu kivyake. Asanteni. We will now move to opportunity ya kusikiza familia wakimove their tributes. Karibuni. Wale ambao tulikuwa tumekubaliana tuweze kuleta tribute zetu. Kunayo ambayo imeandikwa hapa na zingine 2 Ibamawea ambazo zinafaa kusomwa. Time for tributes. Bwana asifiwe. Naitwa Sintame Masaine, nimeokoka Kristo ni Bwana. And I will give a tribute on behalf of my cousins. I would kindly ask my cousins wasimame mahali walipo. My cousins wasimame mahali walipo. Thank you. A branch fell off our family tree. However, we stand here today with a heart full of both sorrow and gratitude. Sorrow for the loss of a remarkable woman, and gratitude for the gift of having known and loved her. Our grandmother was more than just a family member. She was a source of wisdom, comfort, and unconditional love. She had strength that held our family together. Her warmth touched everyone who crossed her path. From the ladies from Leshuta who brought her firewood, and in return, she would give them foodstuff and from her farm, and even cooked food from her kitchen, to the neighbors who enjoyed all kinds of fruits from her farm. Shosho was neat and clean. This was so evident in her dressing. You can only remember those who know Shosho. Shosho hangevaa nguo tu. Shosho atakiwa huku nyumbani alikuwa anavaa suti. Na na match na kitambaa na viatu za white na socks za white. Shosho yangu hata haungemnunulia hata vest ya black. Hangekubali. She loved bright and beautiful colors. That was my Shosho. Shosho was neat and clean. This was evident in her dressing, nice suits and matching headscarves and white socks. Her wardrobe was and is still very neatly organized. To us, she wasn't just Shosho. She was a friend. She was a teacher. And my cousins can attest, she taught us our first prayer for food. And it went like this. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Shosho also taught us the books of the Bible. We had a song that we used to sing. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Kings, all the way to the end. Shosho taught us that. She was a light during our darkest times. And I can especially remember, for us, the Masainis, after our dad died, she carried that with a lot of heaviness. It affected her health. And we thank God that we had Shosho. We are blessed to be her grandchildren. She showed her love by the warm smile when we would come and visit her. She prayed for us without even being
And the stories she told that always carried a lesson, sometimes wrapped in laughter, sometimes in tears. She believed in us before we believed in ourselves. In her eyes, we saw pride. In her words, we had encouragement. In her prayers, we felt covered. Shosho taught us that life is not just about what we achieved, but how we treated others. Those who don't know her, before she got ill, can attest to this. She taught us to be kind, to be patient, and always put family first. Even in her last days, she was more concerned about others than herself, and that is the kind of heart she had. Today, we say goodbye. But even in this goodbye, we know that her spirit lives on in the lessons she taught us, in the love she gave us, and in the legacy she leaves behind. Rest well, Shosho. We will carry your love with us to the rest of our lives. Thank you. My name is Stella. I'm the last born of Sarah. On behalf of Stella, I'm going to read her tribute. My name is Waithera Mwangi, and Sarah is my aunt. A tribute to my precious mother. Today I stand in awe of the life and love of a woman who was a very heart to our family. My mother was more than just a parent. She was my favorite friend. She was beacon of strength, kindness, and unwavering love. From the earliest days of my life, she was my protector, my guide, and my greatest supporter. Her hands, though small, carried the weight of our family with grace and determination. Her words always gentle, yet firm. She taught me lessons of resilience, compassion, and importance of integrity. I remember the nights she stayed awake, tended to my needs, and the days she worked tirelessly to ensure we had everything we needed. Her sacrifices were countless, yet she never once complained. She found joy in our happiness and strength in our challenges. Her love was unconditional, a constant presence that enveloped me even in my moments of doubt. She believed in me when I couldn't believe in myself, and her faith never wavered. She taught me that love isn't just a feeling, it's an action, a choice we make every day. Though she may no longer walk among us, her spirit on the lessons she bestowed, the values she instilled, and the love she gave, it is so freely. I carry her with me in every step I take in every decision I make, and in every act of kindness I offer to the world. Thank you, Mom, for being the light in my life. Your legacy is one of a kind, strength and grace. I am forever grateful for the time we shared and the love we gave. You will always be in my heart. I love you, Mommy. Rest in peace, Auntie. Praise God. I'm Josephine. Tribute to my mom. I'm the second born. Mimi nasomea sahi theology kama Stephen, and my teacher taught me to write in every niandike vile mimi hata nina understand. Nimeandika na Kiingereza, nimeandika na Kikuyu na Kiswahili. Death, death, what a cruel thing you are.
You snatched my mom, my dear friend, my best friend. She was from the time I was in her womb. She never thought of giving me away. Unajua wengine wakisikia wako na watoto kwa tumbo wanatupa. Mamangu hakunitupa. She never thought of giving me away. Akijiara. Mami, ukidera wega. Ukinyogithia. Gekura onyedete tu. Nigoririkana ndakinya kubatithio oguita fifi na susi wito ukamukua na thutha. That was in 1972. Na ndathiaga ngiriraga ngiugaga ati ndikwenda kubatithio. I don't want to be baptized. Crying more and more. Gekura utwendete na sisters yakwa na brother ito ginya tugikinya guthie shukuru na, and the way you tried your best for us to go to school, ukajinyima raha zote za dunia mama yetu. Tukisoma ulikuwa unaenda kazi mpaka usiku. Ndio uone tumesoma, tunakula vizuri na twasoma vizuri kama watoto wale wengine. Mami wito, tunasikia vibaya umeenda. You were our best friend. Kifo dia adui baya. Kwanza alininyang'anya my mother in love. A mother I loved. I came to know that the death is the worst. When I lost my mother-in-law, a mother I loved, I stayed with her for 23 years. And the love she had for me, calling me Gakali. She would call me even while she cooked. And I can remember while she got sick, we were with you, Mom. We were with you and her, Mom. You wanted to go away because you said, don't get to Roraneria, Idwere. Nikakubebeleza. Usiende nitawaweza. I remember the time I was hurt by a woman who could come to our home to threaten you, throwing stones to our house, and because our brother was little, I was like the boy in the home, so I could defend you. Tukikutana na yeye agenitema mate. Juu nilikuwa nasikia vibaya sana. Tukikutana na yeye alikuwa ananiangalia vibaya sana. Na alikuwa ananitema mate. But God is good. Aliniokoa. Na nilikuwa nasema na Kikuyu, my God ahonokirie na kenifalifa teri Mary iria ndari nayo nditoiria teri before I was saved, cause angianduire mata I would try my best na yani gagusia gikorora, cause I was very bitter. Gagusia gikorora gamutua, cause I was very bitter, knowing that my mother suffered more than we could expect, oh dear Lord. Na nitwagitwaranaga na mutumia ucio muno, cause nindaiguaga ruo kumenya ati mami witu alipitia mengi nikiona. Juu
saa ile alituchukua ama alitoka Nyeri, me, I was almost 5 years, so I could know what she was going through. Nilikuwa naona, unaona mtoto akiwa mdogo, ile ulimfanyia hata akiwa na 4 years, hata waisahau. So I was very bitter. I could defend all our family. Siku moja nikakuta Joro ameshikwa na mama akaniambia ile vile ilienda. Mama mwingine akamwekelea. My brother was taken to police. Na alikuwa anatubukizwa kwa maji, kwa pupo ya maji. Juu huyo mama alikuwa anataka kusema Joro iko kitu yake alichukua. So I could divide my family. I was like the boy of my mom. She gave birth to a brave and aggressive daughter. That was me. So ile siku nilikutana na hiyo mama, imagine nilimtukana vilivyo, nikijua Joro wetu wako polisi na hakuna kitu alikuwa amefanya. Mamangu tu kuniambia, nikaambia huyo mama, wewe mama tasa, ni vile hujui uchungu wa mwana, ukachukua brother yetu na ukamitia polisi ndio aende ashikwe. I was very bitter. That woman gave birth to a brave girl. So I was the one who could defend all our family. Mom, ningesema mengi. Juu hata ningesema niandike kitabu, ningeandika mingi. Juu ya vile, mom, ile yote tumepitia. I can remember, mom, when you got sick, we were never tired. Hatujawahi choka na wewe. You were still best mother. Who would anyone admire to have? Nakumbuka ile wakati mama yetu aligonjeka, tukampeleka Gilgil. Imagine, she could hear everything the doctors were saying. So alikuwa anatuambia, sasa mmenileta na mmenileta usiku na mimi sio critical. Na saa ile tuliingia kwa daktari, daktari akasema ati kwa nini mmemleta na yeye sio critical? Tunalete angwa wale ni critical. So mama yetu alisema, si mmesikia? Na nyinyi ndio wagonjwa, kwa nini mulinileta huku? Oh, my mom. My mom was a very good teacher. As you heard, my mom was first a teacher. She knew how to name her children. Imagine my mom, her name was Sala. Her son was Stephen. The other sister is Susan. The other sister is Stella. Honor Gladys and me. We were Josephine and Gladys. Not all that, but she knew how to name even in Kikuyu. She was Jambi, Jologia, Wangoi, Wagare, Wamboi, and Wanjiro. She knew how to name. Especially, I tell people that, imagine, she knew I was brave. She knew I would do better. She gave me, as a child, a nursery child, given the name Josephine, ilikuwa letwa Lena Demwakeda. And I could write. So I knew I was unique. I was brave. I was aggressive. So I could start because of my family. Oh, my mom. Oh, my mom. All is well. We shall meet
if it's God's will, go well. Oh, my mom. Mama yangu amelala. Amelala. Imagine alikuwa anaambia Njolo, siuende mayai kwa Wangari. Hii ni mayai gani unaninunuliaga? Juu hangetaka kununuliwa mayai pahali pengine. Nilikuwa namtafutia ile kubwa. Sasa hata alipogonjeka hajawahi sahau. Imagine. Oh, we have lost our best friend indeed. So well, go well, ma'am. Thank you. Tutapokea one more tribute kutoka ni nani? From Gladys, I think. Sawa. Saidie basi hapo na mitambo. So let me know when she's ready, tutaipokea akiwa tayari. My dear mom, I am Susan. Okay, I am Susan. Dear mom. I am Susan. Okay, my dear mom. Mom, I am the third born in the family, and I love my mom. She has been so close to me. Na mimi ndio nimetunza mamangu since I came in America. Because my dear mom, I'm in the third born family. Okay, mom, you are the heart of our family. We miss you more than words can express. Your love was a light that guided me through my darkest time. I miss you, mom. My mother love is eternal. I carry your love with me every day, mom. The world changes from year to year. Our lives from day to day, but the love and memory of you shall never pass away. Mom, you may be gone from my sight, but you are never gone from my heart. I miss you more than words can say. You are my rock, my hero, my mom. Your life was a blessing, and your memory is a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measures. Mom, your love and kindness will never be forgotten. You are forever in my heart. The moment that you left me, my heart split into two. One side filled with memories, the other side died with you. I will always love you and never forget you. Mom, rest in peace until we meet again in God's glory. Amen. Asante, tunaendelea vyema. It's good to give family their moment. Anajua
It's part of healing, it's part of our comfort to them. Tutakuwa na wakati wa uimbaji, wachache ambao walikuwa wameomba uimbaji. Na nitauliza tusaidiane, watu wakiendelea kuimbaji, a few of us can help ili tuweze pia kupokea sadaka. Tutachukua tuko ya muhodhi, na ni vyema kusema whatever we give goes straight to the family. So it's just one of our way ya kucomfort familia na pia to show our love for them. So kama ukupata nafasi ya kuja ama you still want to stand with this family, you have an opportunity. Kuna deacons, nikuwe na deacons wanne watakuja mahali ambapo mpo. Nasikia they were appointed. So kama ulikuwa umepewa nafasi hiyo ya kuchukua sadaka, njoo uchukue kikapu, tuelekee pahali umati upo, and we give our love offering for this family. Na najua it's just one of the way ya kuwafariji. Kuna Susan Jambi, karibu kwa uimbaji. Nikiwa na nafasi ya kuimba wimbo moja peke yake, na ikiwa mrefu inaweza punguzwa. Susan Jambi, uko wapi? Utaenda tu kwenye watu wako uchukue sadaka hiyo. Where are you Susan Jambi? Nikifunga hiyo nafasi itakuwa imefungika. Sikuoni na sioni movement. Alright, naonekana hayupo. PCA Riruta, Elda Talimie, then introduce your team, alafu muendelee na wimbo mlio nao. Ya tauliza tupewe namba ya simu for those who want to give through the phone. Nani atakuja atangaze namba? Chairman. Bwana asifiwe. Naitwa Stanley Mungai Kimuhu na nimeokoka. Yes. Namba ya M-Pesa ni 0796 45 2498 079 64 52 498. Jina ni Elizabeth Masaine. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu ulikupa wewe, unipewe na kupenda wewe kuwa mzima, nivushe salama mautini. Sina hofu kamwe ukiwapo nami,
nami nikuandame siku zote. Asante PCA Riruta. Kuna kanisa la PCA Wangige walikuwa wameomba kuimba, wapo? Wangige mko wapi? Karibuni, karibuni. Baada hapo kwaya ya Ilmasin muwe tayari, then kwaya ya Olosios Parish, Olosios Congregation. Kama maliza sadaka leteni tu hapa. It's okay. And I hope all of us tumepata nafasi ya kutoa. Wangige tuendelee tafadhali, tuokoe muda. Ihanga yezi aminika vizuri sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa jina naitwa John Gesho Kiarie, zaidi nimeokoka. Sisi hapa ni washirika wa PCA Wangige kutoka Rungeri Presbytery, Rungeri West Parish. Sisi huwa tunashiriki na Sofia ambaye ni dadake marehemu, na tukasema tukuje tuzindikize marehemu na pia tumtie nguvu dada yetu Sofia. Ninaarifiwa kwamba pia tuko na washirika wengine kutoka Rungeri, kwa hivyo tunawakaribisha tuimbe pamoja, na najua ninawaona. Karibuni sana kwa sababu sisi wote tumeleta dada yetu Sofia. Karibuni. Tuko ina 304. Rugendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, mũgwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, rũgendo rwa gũthiĩ igũrũ nĩ rũraihu, twarana na Mwathi Jesũ, nĩtũkahurũka twarĩkia rũgendo, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, nĩtũthondekeirwo cikaro igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, twakinya igũrũ nĩtũkona Mwathani, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, twatigia hanini twambate igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, nĩkuo tũgatũũra tene ona tene, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ
Cecil Masin. Kuitwa na sauti yake anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Ndani ya moyo iliyotoweka, sitafute kwingine, kwake Yesu taipata. Raha ya kweli iliyotoweka, sitafute kwingine, kwake Yesu taipata. Ndani ya moyo iliyotoweka, sitafute kwingine, kwake Yesu taipata. Raha ya kweli iliyotoweka, sitafute kwingine, kwake Yesu taipata. Ipo hayo mema yatakujilia, atarejesha yote adui aliyochukua. Ipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Ipo hayo mema yatakujilia, atarejesha vyote adui aliyochukua. Ipo hayo mema yatakujilia,
nikulegeshe, nikulegeshe. Anasema njoo kwangu nikulegeshe. I made it through, but I don't know how I did it. Can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. Jehovah took it over, and that is how I made it. Thank you, thank you, thank you. Olosios PCA Choir. Olosios Church Choir. Susan awe tayari. Ni Susan, umeomba wimbo? Kuna Susan ameomba wimbo, uwe tayari after.
Endeleeni. Mike iko wapi? Check. Hiyo picha ipigwe ili Susan aone wageni marafiki zake. Bwana sifiwe. Habari zenu? Kwa majina naitwa Julius Mongi Geshoke. Tuko na hawa ni marafiki wa Susan. Tumekuja kuleta rabilabi zetu kwa familia yake na Susan. Wote tuwaambie Mungu ako na wao na Mungu atawape nguvu. Asanteni. Tutaimba wimbo moja, utabarikiwa. Tiga wale mwena wakwo kendo erera Dosha ngoro yakwa nishingia hotire Tiga wanjaragerio kanjira gatere Mothe mekikaga niguo nyone wega Tigoro ria mundu mothe we Ngai wekaga magegania wiyurite hinya na nikio ngoro yakwa iyũire gĩkeno nikumenya ndi nawe wi mundu wirĩri tiga warĩ mwena wakwo kĩndũ wĩrĩra ndũcia ngoro yakwa ndĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra gatere mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri rĩu ngũthegereire nĩgetha ũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Thank you. Mukomaz ama hiyo tulicancel. Mukomaz. Sawa sawa, nafikiria tufikishe uimbaji hapo na tuwashukuru. Nimeona our MP. Karibu sana, karibu tusalimie. Hatuko na kutarajia. Najua tunasoma magazeti, tunaona TV, lakini tukikuona tunafurahi sana. Welcome, welcome. Asante sana mchungaji wetu wa kanisa la PCA. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asante sana. Mchungaji, siko ndani, niko nje. Kwa sababu watu mara nyingi anashikashikwa
Jana alikuwa anasema nimeshikwa, sijashikwa, niko nje na niko kwa watu wangu. Na ndivyo nimekuja hii boma kuja kusema pole, kwa sababu hii ni boma ninajua kwa miaka nyingi sana, mimi nikiwa mtoto mdogo. Mama huyu walikuja hapa katika miaka nyingi sana sana. Wale watu wa kwanza hapa, pamoja na kina Kashonga na watu wengi, na ni watu ambaye anasimama kwa kanisa. Nataka tuchukue nafasi hii nitoe rambirambi yangu kwa niaba yangu na watu wa Choronyori, kanisa letu la PCA, kwa niaba ya watu wa Kajiado West. Kwa majina mimi naitwa George Sunguya na hapa ni nyumbani. Mimi ni jirani hapa. Hii barabara ndio mimi natumia kwenda nyumbani. Kwa hivyo mimi nimelelewa hapa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kusema pole sana. Poleni sana sana. Poleni sana. Unajua nikisema barabara ya Choronyori, hiyo ndio barabara. Barabara ingine ni kule Irmasin. Nitaongea hiyo kidogo. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kusema pole sana kwa haya ambayo imetokea. Poleni sana. Nilikuwa nimeambiwa na mzee Mangirio juzi, nilikuwa nataka nitumane juzi, ndio tupate kusaidiana pamoja. Sikupata huyo mzee, ameteremka ameenda kule. So nikasema, nikaacha tu bunge, nikasema wacha nikuje hapa. So nimekuja kusema pole, tuko pamoja na sisi sote tushikane ili Mungu atubariki. Tusaidiane wakati kama mambo kama haya, sisi sote tusaidiane. Tuweke amani, tushikane, tuangalie mbele. Wale ambao wanatufanyia kazi, si tunafanyia kazi, si ndivyo? Yule ambaye atafanya kazi, tutafanyia kazi. So nikisema barabara, najua mlima ilikuwa shida. Kuanzia leo asubuhi mchungaji hiyo mlima wanakoroga. Kwa hivyo tumeweka diversion itokee kidogo, watu wapite pale. Wale pengine ambayo wako hapo, ambayo wamezoea kutumia hii barabara, naomba tu kidogo mutumie hii, mutumie Olosos namna hiyo. So tunatengeneza hiyo. Najua shida pia pale kwa shule. Mtaona hapo kwa Irmasin. Mtaona pia contractor hapo. Contractor atakuja hapo kwa shule ya Irmasin. Itatengeneza hapo, itaenda kwenda kutengeneza pale ya Kipeto. Hiyo mlima itakorogwa for 14 days, itakuwa imekauka. Mtaendelea kupanga hiyo kazi. Hii barabara pia nimerudisha kwa Kenha na Sukuma, kwa sababu nilikuwa natengeneza hiyo barabara ya Ngong Suswa. Sasa imeisha. Nimeweka request hii barabara nisukume namna kama tutaanza wekea budget, alafu tuone kama tutaanza pata lami. Ninasukuma. Na hiyo barabara nimekuwa ni mimi tu ndio natengenezaga, na bado ni mimi ndio ninatengeneza. So wakati hata mkikasirika, tafadhali msiende maandamano, mniongoje, mimi nitakuja. Tafadhali msiende, nitakuja. Ndahakikisha hiyo kazi yenu iko sawa, si ndivyo? Mniongoje tu. Niko na matumaini makubwa sana. Niko na matumaini ya watu wangu. Niko na matumaini kuwatendea kazi. Hata hiyo barabara vile ya ACK itakuja Olosos. Nilikuwa nimefungua, nimeweka kadaraja hapo. Sasa nimeweka pesa nyingine. Nihakikishe kwa sababu sile ya kukata society hiyo nimetengeneza, ile nyingine nimeweka pesa mimi. Unajua ile kuna ile mpango. Kuna watu ambao wanasemanga tumepanga. Tafadhali hawa wanasema tumepanga. Huyu ni Sunguya. Tafadhali hii ni Sunguya. Si mnanielewa? Tafadhali tumepanga. Mimi nikisema ni ile ambaye yuko, naweka ile pesa ambaye yuko. Ndio hiyo kazi ambayo inafanya. Ile ambaye sina, sina. Nitasema sina na nitasema hiyo sitaweza. So mimi naomba tu hata wakati tukiendelea, tuangalie kila mtu na kazi yake. Ile kazi mtu amefanya.
kama sijafanya barabara, kama sijengi hiyo shule ya Njoro Nyeri ambayo nimeanzisha, kama simalizi hiyo barabara, si mna nyumbani polepole kwa bibi yangu naenda. Yule ambaye anafanya kazi mnarudisha. So tushikane sisi sote, tuendelee. Mchungaji, kuna ile propaganda ya jana, mambo namna hii, na hakuna election ambayo tunafanya. Ndiye amesema mimi nimeiba certificate. Hii ni mwaka yangu ya 25 nikichaguliwa. 25 years. Huyu ni mimi tu ndio hivyo. Nimechaguliwa kansula mara 2, MCA, nimeenda bunge mara 2. Sasa watu wengine anaona wifu alafu anaanza kusema ati nini. Na mimi sasa hiyo niko Kibiko. So niliambia kama kotini iko hapo Kibiko mulete, alafu sijui alafu na mambo mengi sana. Lakini unajua pesa hata inafanya kazi. Hata tuliona pia Suluhu, tuliona hata William Ruto, watu wako kwa Jenesa. Dunia hii mambo namna hiyo. Wengine wanashikwa, wabunge wengine wako ndani namna hiyo. So hii dunia ni dunia ambayo tumeshindwa tu hata kusoea mambo yake, sivyo? Kwa sababu mambo mengi inafanyika. So mimi nimesema asanti, na mimi niko kuwafanyia nyinyi kazi. Niko tuchunge amani. Niko tushikane sisi pamoja. Sawa? Tafadhali tushikane tu namna hiyo. Na mimi ninasema asanti kwa sababu mimi niko mbunge kwa sababu yenu. Na ndivyo mnaniona kama harusi niko. Kama shida kama hayo niko. Barabara ikiharibika ni mimi ninakuja. Ni mimi ndio ninakujaga. Tafadhali ni mimi tu. Huyu ambaye anakujaga mchunge tu yeye. Asante sana. Mungu awabariki sana. Pigieni mheshimiwa makofi. Na niko na mshumari yangu na siondoke haraka. Unajua wanasiasa wengine wanakujaga alafu anaongea haraka alafu anakimbia, sivyo? Mimi niko hapa nyumbani mpaka tupumzishe mama wetu, sivyo? Na niseme pole kwa familia. Asante sana. Tumefurahi kuona mjumbe wetu. Asante na karibu tena. Na hiyo ndio njia ya kuwa cabinet secretary. Ukianza kusikia makaratasi wanasema shida, ujue kuna opportunity ya kuwa CS, kwa sababu kuna wale tumeambua hivyo na sasa ndio wako huko mbele. Ni siasa inaendelea na siasa ni part ya maisha yetu, si ndio? Na tuna imani ya kwamba tutazidi kufanya uamuzi ulio bora Mungu akituongoza. Nitawasihi tuweze kusimama. Niite kwaya ya Olosios watuongoze nyimbo 2 ili tuweze kusikiza neno. 2 praises. Oh, sorry. Olosios naweza tulia, tuko Wilmasin. Usiambue tuliokipai boma wenyewe. Ilmasin nyimbo 2 ili tusikize neno. Praise. Baba, pokea sifa. 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 Siku ya leo, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, nyingi, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu kimbilio. Yesu kimbilio. Yesu kimbilio. Yesu kimbilio. Yesu ainua. Yesu ainua.
Yesu wainua, Yesu wainua. Yesu wabariki, Yesu wabariki, Yesu wabariki, Yesu wabariki. Shangilia Yesu ajabu, Yesu ajabu, Yesu ajabu, Yesu ajabu. Mondo moradhi mene, moradhi mene, moradhi mene, moradhi mene, moradhi mene, moradhi mene, namororongane, momorume, moradhi mene, namonyikane moko, momorume, Atire utine mwa, Atire utine ne mwa, Atire utine mwa, Utine ne mwa, Tungata nyoyo tine mwa, Utine ne mwa, Ketole angai monene, ngai monene, ngai yotoraga tenena, Ketole angai wehinya, ngai monene, ngai yotoraga tenena, ngai yoyagayo vito, ngai monene, ngai yotoraga tenena, ngai yotohonagia, monene ngai yotoraga, ngai idekeno vito, ngai monene, ngai yotoraga, ene kiango morogira, ngai monene, ngai yotoraga, ketole angai monene, ngai monene, ngai yotoraga tenena, tenena. Thank you. Tunaweza tulia tusikize neno. Karibu msomaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Julius Kihato, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa wasioelewa Kikuyu, Kihato ni kifagio. Nitasoma Wafilipi 1 kuanzia mstari wa 19 mpaka 26. Kwani najua kwamba kwa sala zenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Hamu yangu kubwa na tumaini langu ni kwamba kwa vyovyote sitashindwa katika kutimiza wajibu wangu, bali nitakuwa na moyo thabiti kila wakati na hasa wakati huu, ili kwa maisha yangu yote, niwapo hai au nikifa, nimpatie Kristo heshima. Kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida zaidi. Lakini kama kwa kuishi nitaweza kufanya kazi yenye faida zaidi, basi sijui nichague lipi. 23. Nakabiliwa na haya mawili yaliyo sawa. Natamani kuyaacha maisha haya nikakae pamoja na Kristo, jambo ambalo ni bora zaidi. Lakini ni jambo la maana zaidi kwenu kama nikiendelea kuishi. Nina hakika ya jambo hili, na hivyo najua kwamba nitaendelea kuishi pamoja nanyi nyote ili nipate kuongeza maendeleo yenu na furaha katika imani. 26. Basi nitakapokuwa nanyi tena, mtakuwa na sababu ya kuona fahari juu yangu katika kuungana na Kristo Yesu. Mungu abariki neno lake. Tuweze kusimama kwa ratiba tulizo nazo. Na wimbo Yesu unipendaye, karibisha neno la Mungu. Tuongozwe na kwaya. Kwako na
toshae Mungu akinijia yafiche ubavuni wako maisha yangu nipishe mbinguni niongoze moyo wangu Twaweza keti. Amjamboni tena. Bwana Yesu asifiwe. Niseme ni furaha tele haswa kwa jamii kuona ya kwamba zote, kwa sababu nina imani ya kwamba kuwa mahali hapa kuna jambo tumejinyima. Na tumejinyima ili tuweze kuja kuwa na hii familia, na imani ya kwamba majadhire muno umuthi. Lakini wacha tu niwaruhusu. Si ni masaa kidogo tu. Nina imani ya kwamba the family is very happy to see all of us here. Na nina imani wanapotuona wanasikia wamefarijika. Na yetu ni kuombea nasi wakati tutahitaji watu wa Mungu kuwa karibu nasi, pia nasi tutatumiwa msaada. Nataka kuangazia something about attitude, especially attitude juu ya maisha haya tunayoyaishi na hata maisha baada ya kuondoka katika hii dunia. Paul ananena kuhusu maisha yake na anatuelekeza jambo ambalo linaweza kutusaidia. Anasema mimi kuwa hai ni jambo mzuri, lakini pia anasema ni faida zaidi kuondoka katika hii dunia. And Paul is not worried maswali ambao tunajiuliza tutaondoka lini ama tutaishi miaka mingapi. Anajua ya kwamba hayo mambo hayako chini ya mikono yake, ama hana lolote ambalo anaweza kufanya kuhusu hayo. Lakini lile Paul anajua ni ya kwamba the few days ama zile siku kidogo ambazo niko katika hii dunia, I am going to live to the best of my ability. Nitalisumia vizuri na nitafanya yote ambao Mwenyezi Mungu atamwezesha. Na nanena maneno haya akiwa jela, akiwa amefungwa, akiwa kolokoroni.
So he's very much aware ya kwamba emperor ambayo yuko anaweza amka siku moja akawa amekasirika na amue ya kwamba huyu jamaa wacha maisha yake iishe. But anaambia hawa Kristo, ningetaka kuishi, lakini nataka kuishi ili niweze kuongeza faida katika maisha yenu. Na ndiposa anasema ya kwamba mimi kuwa hai ni Kristo, lakini pia kuondoka kwangu itakuwa ni bora, kwa sababu nikiondoka katika maisha haya nitakuwa na mambo mengi, ama that summary ya Kiswahili ambayo inasema itakuwa ni faida. Mtazamo Paulo alio nao wa maisha haya ndio namsaidia to be able to navigate whatever challenge ambao inakuja upande wake. Wengi wetu tunataka kuendelea kuishi, na ni vyema tujiulize, why do you want to still continue living? Kwa nini unataka Mungu akuongeze miaka mingine, akuongeze masiku zingine, na akuongeze maisha? Najua wengi tulifika hapa tumehesabu miaka ya dada yetu Sara ambaye ameondoka, na wengine tunasema tunataka kuishi zaidi yake ama hata hizo siku ambazo ameziishi, lakini tunajiuliza ni kwa nini unataka hivyo? Changamoto za maisha haya zinapatia watu mtazamo tofauti tofauti. But mahali hapa tunafurahia because we have the attitude ya Paul about this life. Na anasema my life, maisha ninayoyaishi, ninayaishi kwa ajili ya Kristo. It is about Christ. Na mambo mawili ambayo tunaweza sema hapa ni ya kwamba Paul physical life, maisha yake ya kimwili, alitambua ya kwamba ni Kristo aliyempa maisha na uhai alio nayo. Anajua sio werevu wake, sio nguvu zake na sio uwezo wake ambazo zitamuongeza siku moja ama kumuongeza miaka, ni kwa sababu ya nguvu zake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yake. Na ndipo hata Biblia inatuliza, hamtambui ya kwamba miili zenyu ni hekalu zake Mwenyezi Mungu? Your body and your physical life, it is important kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo maisha ambao tunayoyaishi haya ya kimwili, this physical mwili tulio nayo, God is concerned ni nini ambacho tunaweka katika mwili huo, na ni maisha gani ambao tunaishi na mwili tulio nayo. Na pia Paulo anatambua ya kwamba ninaishi maisha haya muda mrefu ama muda mfupi kulingana na kalenda zake Mwenyezi Mungu. Najua kuna wakati nasoma kwa media kuna watu ambao wamedie of natural causes ama natural death, lakini ukweli ni kwamba hakuna kifo ambao si unnatural. Katika mipango zake Mwenyezi Mungu, God intended all of us to live life and life after. Kwa hivyo sisi wote we die a natural death. Mambo either tukufe kwa ajili ya ajali ama kwa ajili ya accidents ama kwa ajili ya miaka ama kwa ajili ya magonjwa. There is no death that is natural. Death was not in God's plan. Na kwa hivyo kila kifo ambao tunakutana nao ni ya natural, na zote twafa kwa ajili ya dhambi. Dhambi za wenzetu, dhambi za katika mili zetu, na dhambi kwa ajili ya maisha yetu. Na katika maisha ya Paulo angetaka sana tumtukuze Mwenyezi Mungu na miili hii ambao ametupa. Kuna missionary mmoja ambaye alikuwa katika hatari sana katika nchi ambazo kulikuwa kunafanywa missionary. Mara ya kwanza those native tribes wakaua missionary mmoja, na walipomuua missionary mwingine akaamua pia yeye atafanya nini? Ataenda huko kuendeleza kazi njema ambayo ilikuwa imeanzishwa. Na wengi walimuonya na kumwambia usijaribu na usidhubutu kufanya hivyo. Yeye akasikiza Mwenyezi Mungu na akaenda na akaendelea na kazi ambayo alikuwa anaendelea kuifanya. Usiku moja akajua hizo makabila zinamtafuta ili pia zimuangamize. Na Mwenyezi Mungu akamsaidia akaweza kupanda juu ya mti
na akajificha hapo. And it's a true story. Na alilala juu ya hiyo mti usiku mzima. Na akiwa kwa huyo mti ndo alikuja akatambua ya kwamba that was one of the best night ambayo asha spent. Kwa sababu alikuwa katika ushirika na uwepo wake Mwenyezi Mungu na alijua my life is in God. Si ati ni sababu niko juu ya hii mti. Kwa sababu ikipita tu moja hivi anione, si maisha yake imeisha. But asubuhi ilipofika akatoka juu ya huyo mti, kuna jambo moja alijua. Ya kwamba mtu wa Mungu hawezi toka katika hii dunia kabla ya Mwenyezi Mungu kuratibisha jambo hilo. Sio kujikinga kwetu, sio werevu wetu, na sio nguvu zetu zinazotuzuia. Na Paulo ndipo anasema mimi kuishi ni Yesu Kristo. Ndiye ananipatia maisha, ndiye ananipatia uhai, na ndiye ananiwezesha kufanya majukumu haya nilio nayo. Mkikumbuka maisha ya Yesu Kristo, kuna wakati mfalme Pilate alimuuliza, unaniongelesha aje? Haujui maisha yako iko mikononi mwangu. Yesu Kristo alimwambia, hakuna kitu chochote unachoweza kufanya maisha yangu. Nitaendelea na jukumu ambalo Mwenyezi Mungu alinipa. And Paul realizes that. Anatambua ya kwamba his physical life, kazi zake za biashara, kazi zake za maisha haya, siasa zake anazoendeleza kutunza jamii, mambo hayo yote Paulo anasema it is Christ mimi kusalia kuwa hai na kubaki kuwa hai. Kwa hivyo dada yetu Sara ambaye ameondoka hajachelewa na hajatoka mapema. Bwana Yesu asifiwe. Ametoka wakati ule Mwenyezi Mungu alikusujudia. Na twashukuru Mwenyezi Mungu alimpea maisha yake na ameyaishi. Na twashukuru kwa familia, twashukuru kwa historia ya kanisa. Sisi ndio tunajiuliza, je, tunaweza sema kama mama ama kama Paulo, maisha yetu ambayo yamebaki, mili zetu na yote ambayo tunayafanya, tutayaishi kwa ajili ya Yesu Kristo na kwa ajili ya utukufu wake. Lakini pia maisha yetu ya kiroho, our spiritual life for us to live is Christ. Kama umeokoka ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Kama hakika unajua ya kwamba dhambi zako zimesamehewa, ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Kama una ushirika na Mwenyezi Mungu, naweza with confidence kumuita Mungu Baba, ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. The sustenance ya kanisa na kuendelea kwa kazi za kanisa ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Maisha ambao tunaendelea nayo yana changamoto za kila aina na temptation kila upande, na wakati mwingine twashindwa kama tutaweza kumudu maisha ya kiroho, na twajiuliza kama kesho tutakuwa wa Kristo. But let us be encouraged. Even our very spiritual life today and tomorrow ni Yesu Kristo. Hii barua Paulo alipokuwa akiandika, aliandika pale akasema to the saints who are in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakristo walio ndani ya Yesu Kristo. So address ya kanisa ya Philippians ilikuwa in Christ, ndani ya Yesu Kristo. Na ndipo sasa neno la Mungu linasema ya kwamba ndani ya Kristo tunaishi, tunatembea na tunakuwa hai na tunayaishi maisha haya. Tuyaishi maisha haya na tunaweza sema pamoja na Paulo, maisha yetu ya kiroho, ushirika wetu na Mwenyezi Mungu, ushirika wetu na kanisa ni kwa sababu tundani ya Kristo. With confidence we can say with Paul, we are in Christ. Sisi kuwa hai, kufanya huduma kama hizi, kushiriki na Mwenyezi Mungu, inaugharimu mkono wake Mwenyezi Mungu. We live in Christ physically, we live in Christ spiritually, na tunaishi kwa sababu there is a purpose ambao tunaendeleza katika maisha yetu, na kiini hicho ambacho tumepewa idhini naye Mwenyezi Mungu kumtumikia na kumfanyia hayo yote. Na ndiposa unamsikia Paulo akiongea akisema, sijui nataka kufa ama nataka kuishi. Most of us hatuko kama Paulo. Sisi wengi tunataka kuishi, ama sivyo? Tunataka maisha haya,
But Paul ana shida tofauti sana na mtazamo wake. Anasema ningetaka kuondoka, lakini pia ningetaka kuishi. Lakini nikibaki, ninajua ninabaki kwa sababu ya sababu. For your own gain and for your own advantage. Hiyo ndio the only reason Paulo anataka kuendelea kuishi maisha haya. Anataka kuendelea kuwa hai ili azidi kuwatumikia Wakristo, ili azidi kujenga makanisa, kumtukuza Mwenyezi Mungu. Actually anasema want to live for the glory of God, ili mjue Mwenyezi Mungu na mumpende zaidi na zaidi katika maisha haya. And I wonder what is our attitude. Kwa nini tunataka bado kuendelea kuwa hai? Why do you want to still continue being alive? Kila mtu ana sababu zake, si ndio? Tupate mashamba, tuongeze account zetu, tuone watoto wetu wakikua na wawe na jamii zao. Hata wengine tunatumika ili siku moja tuchaguliwe wazee wa kanisa na tuwe wachungaji. Sisi zote tuna mambo mazuri ambayo nataka tuishi maisha haya. All these ambitions are good, but I really hope we can say like Paul, sababu tunaongea juu ya mtazamo, nataka kuishi kwa ajili ya msaada kwenyu. Paul says, I want to be alive, ili hili kanisa liendelee kusimama na watu wa Mungu waendelee kujengeka na kumjua Mwenyezi Mungu. Paulo anabadilisha sauti, anasema pia kufa kwangu ni faida. To die is also a gain. Atajiuliza, kuondoka kwa dada yetu Sara, kuna faida yote? Do you think there is anything that we can say ni faida ama a gain kwa sababu ya huyu ambaye ameondoka? Kikwetu, kama watoto, kama familia, kama marafiki, tunaona hasara. Bwana Yesu asifiwe. But kwake yeye ni faida. Najua nimesikiza tukiongea kutoka tribute, jinsi ambavyo alikuwa mgonjwa na conversation ambazo zilikuwa hospitalini, unyonge wa afya hii na udhaifu wa afya hii. Hata dada yetu sikuweza kumuona hata wakati nilikuwa natembea, kwa sababu niliambiwa hajakuwa kwa sababu ya ugonjwa. I think kwake yeye kuondokewa na magonjwa hayo ni faida. Ni hasara kwetu, lakini kwake ni faida. Na Paulo anasema ya kwamba anaponena maneno haya, mkumbuke ya kwamba yu katika gereza, amefungwa. Kama pahali ambapo tulikuwa naambiwa mmoja wetu ni kama anaelekezwa mahali hapo. Paul is in an actual cell. Nani anataka kuishi katika cell? Nani anataka kuandika mabarua akiwa amefungwa? Na Paulo anatazamia ya kwamba atapata uhuru, that freedom to be free, kuendeleza shughuli zake, kuendeleza maisha yake. Kwa sababu Paulo amefanya hii kazi, lakini ameifanya na ugumu mwingi sana. Anafungwa, anajitetea naye kama wakili, kesi inasukumwa, anashinda, wanamchukua na mhamisha kwa jela ingine, wanampeleka kwa gereza ingine. Hata hii huduma ambao Paulo anataka kuifanya, haifanyi, kwa sababu amemzuia na amemjengea kuta kila mahali. Na ndiposa Paul can able to say, I want also to say this. My death is also a gain. Nikifa, nitaweza kupata a freedom. Nitaweza kuwa huru kwa mambo mengi. Na pia nafurahia kujua ya kwamba kutoka kwa nyinyi wanadamu na kutoka kwa hawa ambao wanamdhulumu, anasema kifo itampeleka katika uwepo wake Yesu Kristo. Na hili ndilo jambo kuu Paulo amekuwa akitazamia na akitarajia. Haya mengi Paulo anayafanya, na unapata pahali hapo alikuwa anasema ya kwamba najitahidi na natia bidii na tumazidi kutumainia maombi yenu ya kwamba nitaweza kukamilisha safari hii niliyoianzisha. Sitakuwa aibu na fedheha kwa cause ya injili ama kwa kazi yake Mwenyezi Mungu. Na Paulo anatambua ya kwamba death, kwa sababu kifo ndio inaweza kumtoa katika maisha haya na kumpeleka katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, anasema kuwa na hilo jambo litakuwa ni jambo mzuri.
niwakumbushe ya kwamba maisha haya ambayo tunayaishi yana changamoto za kila aina. Na kuna mambo ambayo yataenda vizuri, kuna mambo ambayo yatakuwa faida kwetu na manufaa kwetu wakati tutaondoka katika hii dunia. Hamna mtu ambaye anafurahia kila wakati kupigana na dhambi pande zote. Majaribu, mahangaiko ya kila aina na majaribu ya kila aina. We are not yet perfect. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunakuwa tuko wazuri, kesho tumeanguka katika maasi na mambo ambao hayafurahishi. Na tunatambua ya kwamba kuwa katika uwepo wake Kristo, it means freedom for us. Imagine MP kuwa katika uwepo wake Kristo, hautatafuta kura, hata utataka wakuvotie. Utafurahia kuwa katika Kristo. Utaambia nyinyi endelezeni na campaign, mimi nimepata kile ambacho nilikuwa nataka. To be in the presence of the Lord itakuwa jambo mzuri. Huyu dada yetu, nina uhakika ya kwamba pale yuko tukaweza kuongea naye. Tuongee naye, haezi rudi hapa. Amefika pale ambapo anaweza sema kama Paulo, I have gained lile ambalo nilikuwa natamania na lile ambalo nilikuwa natarajia. Tunaishi in this life in those 2 pages. Tunataka kuishi maisha haya na pia tunataka kuondoka tuwe katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, pahali ambapo hamna shida, hamna watu kutokutuelewa, hamna matusi, hamna dhihaka, hamna madharau kwa sababu wana pesa na tuna ama wana nguvu na tuna. In the presence of Christ it will be all joy. Hata mawazo yetu na mafikra yetu na jinsi ambavyo tunafanya mambo, hayo yote yatakuwa yametakaswa. Paul was such a bold person. Anasema ya kwamba attitude yangu ya maisha haya, siko sure kama nataka kuishi ama nataka kuondoka. Lakini anasema nikiishi, nitaishi kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Lakini nikiondoka, kwangu itakuwa ni faida na itakuwa ni bora zaidi. And I think tukafikiria kama Paulo, hilo inaweza tusaidia sana. Itatuondolea wasiwasi mwingi, itatuondolea mambo mengi ambayo tunayafanya ili to remain alive na kuishi relevant katika maisha haya. We'll be happy. Tutakuwa tunajua maisha yetu yamo ndani ya Kristo, tukiwa hai ama tumekufa. Jiulize wewe mwenyewe, unaweza sema maneno haya Paulo aliyoyasema? Can you say with confidence that your life ama maisha yako kuyaishi ni kwa ajili ya Yesu Kristo? Ama unaishi kwa sababu ya anasa za hii dunia? Unaishi kwa sababu ya kuongeza mali katika hii dunia, ama kwa ajili ya the few things ambazo we can acquire in this life? I really pray ya kwamba wengi wetu tunaweza fika pahali na kusema ya kwamba maisha ninayo yaishi mimi na yaishi kwa ajili ya Yesu Kristo. And let me say this to you. Nikubalie niseme hivi. Kama hauishi kwa ajili ya Yesu Kristo, hakuna jinsi ama njia yoyote ambalo kifo chako kitakuwa ni faida. Itakuwa ni hasara. Kwa sababu ukiendelea kuwa mbali naye Mwenyezi Mungu, life yako will be a loss. Utazikwa kama wale wengine, hata pengine utazikwa na kanisa na mchungaji, lakini kwa akili zetu na kule nyuma tutakuwa tunajua huyu, hatujui kama ameishi kwa faida. Najua Yesu Kristo kuna wakati moja aliongea kuhusu Judas na akasema ni heri huyu hangewaizaliwa. Can you imagine? Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba, ndiye aliyemweka katika tumbo la mamake, ndiye amemtunza hadi amekuwa mzee, na ndiye amemchagua na kumweka katika list ya wanafunzi wake. Lakini alipomtazama alisema, "Oyo kafatage ashiariro." Kwa sababu aliona he has lived, na jinsi ambavyo ametoka maisha haya, hajaishi kwa ajili ya Kristo. Amecheza na powers, ndio tunaona anamsaliti mwana wa Mungu na kwa sababu ya senti kidogo. Na ndiposa tunaona na dhihaki sadaka ambao watu wa Mungu wanatoa. Anasema ingewekwa kwa kikapu ambapo ataweka mkono wake ule mrefu aweze kuiba. Na kwa sababu ya mambo hayo yote,
maisha yake imekuwa maisha duni na maisha potovu, maisha ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe anayajuta. Mwanadamu akijuta kuhusu maisha yako ni jambo tofauti na Mwenyezi Mungu akijuta yeye mwenyewe. Ni kama Yesu Kristo akasema, I wish I never created this man. Heri huyu nisinge muumba. Tunafaa kuwa na uoga kufikiria ya kwamba tunaweza tazamwa na maisha yetu na isemekane ya kwamba heri hatungeishi. Heri hatungepewa familia ambazo tumepewa. Heri hatungekuwa makanisani tulioko na katika jamii ambazo tuko. Na suluhisho kwa hili jambo kutotendeka katika maisha yetu ni kuishi kama Paulo alivyoishi. Kusema ya kwamba maisha yangu ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Na kuondoka ni faida kwangu. Na Paulo, sisi ambao ni wa Kristo, ni vyema nasi pia kujiuliza our attitude juu ya maisha haya. Mtazamo wako juu ya maisha haya unayoishi uko aje? Attitude yako na mtazamo wako unaweza semekana ni kama huu wa Paulo. Unawaza kuhusu maisha yako na kusema mimi kuishi ni Kristo. Ndiyo umeokoka, ndiyo unamjua Mwenyezi Mungu na wewe ni mshirika na unapokea meza ya Bwana, lakini inaweza semekana juu ya maisha yako unaishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Na unamsihi Mwenyezi Mungu kuongeza wiki ingine moja, mwaka ingine moja, ili kuwa faida kwa watu wa Mungu na kanisa lake Mwenyezi Mungu. Unatazama your physical life, your spiritual life, na unasema attitude yangu na mtazamo wangu ni kama uliokuwa wa Paulo. Kuishi kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, kuishi kwa manufaa ya watu wake Mwenyezi Mungu, kuishi kwa manufaa ya jamii zetu na community zetu, na hiyo itakuwa mzuri. Nimalizie na kusema mtu mmoja ambaye aliitwa George Mueller, na alifanya kazi mingi sana kule Brighton ya kutunza watoto na kufungua a lot of children's home. Aliulizwa siku moja, tuambie siri ya this progress and success juu ya maisha yako. Tuambie ni nini ulichofanya ambacho kimekufanya kunawiri hivi na kuwa successful hivi. Hujakuwa na skando ambazo zinatajwa na wale wengine. Hakuna kesi za watoto kuteswa kwa ajili wakiwa mikononi mwako. Hakuna kesi za watu kulia hawajalipwa mishahara na mengi. Na hii umefanya miaka mingi sana. Akasema siri ni rahisi sana. Haya mambo yote yamefanikiwa wakati George Mueller alipokufa. Alisema nilipokufa ndiposa nilipoweza kufanya haya yote ambao nimeyafanya. Alikuwa anaashiria jambo hilo la kujuana na Mwenyezi Mungu. Na kujua ya kwamba sio yeye anayeishi tena, ni Kristo aliye ndani yake. Kwa hivyo tamaa na anasa na mengi ambayo yamekuwa majaribu kwa wengi, yeye anasema I am dead in Christ. Na ndiposa naweza mwishia Mwenyezi Mungu na kumtukuza kwa haya yote. We thank God for the life of our sister. Nimesikia jinsi ambavyo, nasikia tu tribute. It's a unique tribute sababu ilikuwa inaongea juu ya tithe and offering. Akifanya kazi alikuwa na tithe, akifunza alikuwa ana tithe. This is one person ambaye kifo yake iko leo na iko ile siku mliambiwa alikufa. Alikufa before that day. Na kwa sababu alikufa hiyo siku alijuana na Yesu Kristo, ndiposa ameweza kuishi. Most of us tukiendelea kuishi hatutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufike pahali ambapo tutasema kama Paulo, sisi kuishi ni Yesu Kristo. Na ile siku ambayo tutaondoka katika hii dunia itakuwa ni faida tele. That is the only time we'll be ready to live this life. Na inachukua neema tele zake Mwenyezi Mungu kwa mtu kufahamu hili jambo. Anayefahamu hilo hana uoga, hana wasiwasi, hana a lot of greediness na mambo mengi ambayo tunayona, kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu ndiye amenipa maisha. Na anajua kuna hatari ya kuogopa ama jambo lolote la kumpatia wasiwasi. Amejipata kama huyo missionary juu ya mti usiku mzima, na amejua ya kwamba nimetambua jambo moja, ya kwamba mtu wa Mungu
haezi ondoka katika hii dunia bila Mwenyezi Mungu kuratibisha jambo hilo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akimkubalia kuishi, atamtunza, atampatia kila anachohitaji na atamfikishia kila aina ya neema. Mambo haya tuyafikirie na tuyawaze tunapopumzisha dada yetu. Tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, twakuomba, twakusihi ya kwamba uzidi kunena nasi maneno ya uzima katika maisha haya. Sio sisi pekee ambao twajipata pahali ambapo Mwenyezi Mungu Paulo alijipata. Hajui kama anataka kuendelea ama anataka kukwama. Lakini Mwenyezi Mungu kuna jambo moja alilojua. Kuishi kwake ama kuondoka kwake katika hii dunia sio jambo ambalo yeye mwenyewe ako na control over it. Lakini alijua ya kwamba anaweza kuwa na mtazamo tofauti ambao Mwenyezi Mungu utafanya maisha yake yawe na sababu. Mwenyezi Mungu, tazama mitazamo tofauti tulio nayo juu ya maisha haya. Na mengi ambao Mwenyezi Mungu tumeyakubali yawe ya maana kwetu. Ni mambo ambao machoni pako ni bure na hayana faida na hayatuelekezi katika njia zako. Tumeelezwa ya kwamba maisha mazuri ni yale ambao Mwenyezi Mungu yana wingi wa pesa na mali ya hii dunia. Maisha mazuri ni yale ambao Mwenyezi Mungu yamejawa na anasa za kila aina. Na ni yale ambao Mwenyezi Mungu hayana heshima kwa watu ambao umewaumba. Basi sisi ambao tunakujua na sisi ambao tunakuheshimu, tunaamini ya kwamba mtumishi wako Paulo hakutudanganya. Tunaamini ya kwamba maisha yetu yako salama zaidi tukiyaishi na mtazamo wa huyu Paulo. Na ndiposa Mwenyezi Mungu twakuomba, siku chache ambazo tumebaki katika hii dunia, tusaidie kuishi tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Maisha yetu ya mwili hii, maisha yetu ya kiroho, na hata sababu na kiini chetu cha kuishi maisha haya. We want to live a life that seeks to honor and glorify your Son, Jesus Christ. Kwa sababu tunajua that is only what will count baada ya siku zetu kuisha katika hii dunia. Mwenyezi Mungu, twakuomba, tusaidie kuzidi kujipeana kwa ushirika na watu wako, ushirika na kanisa lako, kutunza jamii zetu na kutumia nafasi tofauti tulizo nazo ili kujidhihirisha ya kwamba sisi hatutafuti umaarufu wetu na nguvu zetu, lakini Mwenyezi Mungu twaishi tukiwa ndani yako. Wewe uliye Mwokozi, wewe uliye msaada wetu, wewe ambao umetutoa mbali, na wewe ambaye pekee unaweza fanya kifo chetu kuwa faida. Tuomba Mwenyezi Mungu, sisi tumepata hasara kwa kuondoka kwa dada yetu Sara. Lakini tuomba especially to the family. Wasiwasi utakapokuwa mwingi na huzuni na machozi, wakumbushe ya kwamba wao ndio wamepoteza. Dada yetu amepata faida tele. Yumo katika uwepo wa wewe uliyemuokoa, wewe uliyeishi na yeye, na wewe ambaye ulimtayarishia pa kuishi. Nawapatie Mwenyezi Mungu busara hiyo ya kutamani pia nao kuishi maisha akiwa ndani ya Yesu Kristo, ili siku moja iwe faida kwao zaidi ya faida zile zingine zote, faida hiyo ya kukutana na mama yao huyu ambaye amewaenda mbele. Tukuomba Mwenyezi Mungu kuwa nasi, tubariki na utuongoze. Kwa Kristo Yesu mwanao tumeomba tukiamini umetusikia. Amen. Asante. Tutakaribisha familia kwa ajili ya maombi. Kujeni familia, tuzunguke casket hii ambapo tumeweka mwili wa dada yetu kama ishara ushirika wetu naye mara ya mwisho hapa duniani, kisha tuende tupumzishe mwili wake. Welcome family. Karibieni, karibieni. Yesu unipendaye kwa
nakukimbilia, ni wewe utoshaye. All families, it's your time. Wazee wa kanisa na wachungaji, tukaribie tuzunguke hii familia. Ishara ya kuonyesha ya kwamba tuko katika ushirika zaidi tu ya mwili na damu. Tuko katika ushirika wa watu wa Mungu. In a bigger family ambayo inashikanishwa na damu na mwili. Familia ambao baba wake ni Yesu Kristo. Chukua nafasi hii tujiombee, haswa nyinyi familia. Ombeni Mwenyezi Mungu awapatie kila aina faida ambayo anaweza kuwapatia kwa ajili ya kuondoka kwa mama yenyu, dada yetu na mshirika. Na pia Mwenyezi Mungu muombe ampatie kuishi maisha yenyu kwa ajili ya Yesu Kristo, ili msije mkaishi tu maisha bure, maisha ambayo hayana maana, maisha ambao mko mbali na Mwenyezi Mungu. Nasi wengine tuombe ya kwamba hii familia Mwenyezi Mungu atawashikilia na mkono wake wa heri na wa baraka, kuwaongoza, kuwashindania na kuwapatia kila aina ya baraka. Na jinsi ambavyo wamefunzwa na mama yao kuishi ndani ya Kristo, watakuwa na ushujaa huo kuishi ndani yake. Nataka kumkaribisha Father aje aombe hii familia. Come and pray for this family. Mungu Baba, Mungu wetu, Mungu unayeishi milele, tunakushukuru, tunakuinua mchana huu wa leo, tukisema ni asante Baba wa rehema, kwa sababu ulisema katika kila jambo, hata likiwa chungu, hata likiwa safi, tukushukuru. Tunakushukuru Baba wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya familia hii. Mungu wangu, ninawalete mikononi mwako mchana huu wa leo. Baba, ni wewe unawajua. Baba, tunakuomba uwapanguze machozi. Mungu wetu, ukatembea nao kila wakati, wakaona ni faida kukujua, wakatambua hata ni faida kuondoka ulimwengu huu, waishi na wewe siku zote, wakutegemee wewe. Kama vile Mungu ulisema wewe ndio mfariji, tunajua utakuwa mfariji wao. Tunaomba Mwenyezi Mungu, kile chochote ambacho kitakuwa kinawafuata, ndoto mbaya kwa ajili ya mama yao, tunazikataa katika jina la Yesu Kristo, ili wakati wote wakaweza kukufikiria wewe, wakakutambua wewe, wakakuishia wewe. Asante Mungu wetu, ninajua ya kwamba utaenda kuwaimarisha, utaenda kuwapa nguvu ya kuvumilia msiba huu. Kuvumilia hii jambo si rahisi, tunajua, lakini tunapokukimbilia wewe, tunapokuamini wewe, Mungu wetu, hakuna uchungu ambao tunaweza kusikia. Kaa nao Yesu Kristo na uwalinde katika maisha yao. Na ni katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Asante, tunaweza tulia kidogo.
Vote of thanks. Tulipe hilo jukumu la kurudisha shukrani, nafasi ni yako. Niliacha programu yangu pale nyuma nisiende kusoma. Ni nani? Francis Kashonga. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Hebu tusalimianeni jamani. Mimi naitwa Francis Kashonga. Na huyu mama ni jirani yangu. Nilikuwa najenga hapa. Nikarudi nikaenda huko juu. Lakini wakati wao wote tu ulikuwa tu pamoja. Nimeitwa hapa nirudishe shukrani. Na shukrani zangu za kwanza ni za Mwenyezi Mungu. Manake ndiye ametuwezesha wewe utoke mahali umetoka na ufike hapa kwetu. Kwa hivyo naweza tupa shukrani zangu nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Shukrani yangu ya pili ni watoto wa huyu mama. Mimi najua hawa watoto wamepitia changamoto mingi sana. Manake shida mwenyewe ndiye anaijua. Mama aligonjeka kwa muda mrefu na hawa watoto ndio walikuwa wanamshughulikia hapa na pale. Shukrani zangu za tatu ni za kanisa ambaye imetushikilia kutoka huyu mama alipoaga mpaka siku ya leo. Ninawashukuru sana kanisa, manake hakuna wakati hamjaingia kwa hii boma. Shukrani zangu za ine, ndugu zanguni, mimi nimejionea maajabu ya watu wale walikuwa naingia kwa hii boma. Na kila mtu akija hapa anabeba kamzigo kake. Jamani, sio ni upendo? Hebu tupendane namna hiyo. Manake ujue leo ni Kashonga, kesho ni Kamau. Na tukijua hivyo hakuna wakati shida itatulemea. Nimefurahi sana na watu wa area hii. Manake jambo lolote mwenye boma ndiye anaishikaga, unakutwa na ule ametoka nje. Usipomuonyesha kikombe iko hapa, atajua. Asanteni sana kina mama na wazee wa area hii. Nikiendelea, kuna komiti ilikuwa kwa hii boma. Ndugu zanguni, hiyo komiti ilikuwa inakuja hapa, inaendesha hii kazi. Sisi hata majirani tunakaa kando kidogo. Manaka walikuwa nafanya kazi ya ajabu. Na hakuna hata siku moja hawaja ingia kwa hii boma. Kwa hivyo sasa ile kitu iko, ningesema mapenzi. Wakati utakuwa na upendo na mwenzako, huwezi ukamwashia kwa dhati. Huwezi ukamwashia akiwa na shida. Na hakuna wakati utampita ukiona amelala hapa chini. Utajiuliza ni nini Kashonga amefanya ndiye alale hapa chini. Kama ni mgongo nimegongwa, kama ni mkono nimegongwa, hata ukitoka hapo utaenda kuambia watu wangu ya kwamba baba yenu nimemkuta pale na ameumia mguu. Hakuna kitu ya maana kama upendo. Tena shukrani zangu tena nasitupia kanisa yetu leo imetusukuma mpaka mwisho. Na nipoangalia vizuri sana, jamani tuna upendo. Jamani tuna upendo. Na hakuna kitu ya maana hata kwa boma yako kama upendo.
Kwa hivyo mimi nikimalizia, ninawaomba ndugu zanguni na dada zanguni, tuwe na upendo. Wacha kuangalia ile mali iko na mtu, wacha kuangalia ile kitu ako nacho. Jua ni binadamu kama wewe, na ule mtu anawashikanisha ni Mwenyezi Mungu. Hapa kuna makanisa mengi na zote tunasemaga Mungu wangu. Kitu tunatakiwa tuwe nayo ni kujua ya kwamba Mungu anashikanisha sisi zote. Huyu mama ameenda, ametuacha, na akituacha atakuwa juu, hata dhamiri zake. Tukipendana vile tulikuwa tunakaa na kina Njoroge, Njoroge akuwe na shida, anakuja ananichukua. Mzee, hapa iko hivi, na mimi nakimbia. Na hakuna wakati atakuja kwangu aniite, mimi nirudi nyuma. Kwa hivyo ile kitu ningasema, tuwe na upendo. Mungu wetu ako na sisi. Asanteni. Sauliza tuelekezwe jinsi ambavyo tapokea mankuli na pia iombewe. Lakini pia ni wasihi kwanza tuvumiliane tu kidogo kazi pale. Na pale nilikuwa mazishi, baada ya mazishi nikajipata nimeachwa hapo na wazee wa kanisa na wale ambao walikuwa anachimba hiyo kazi, watu washakuja kula. Sijasema msikule, lakini pia mnaangalia kama mchungaji ako peke yake. Mkiona ako peke yake mnatuma wengine waende wakafanya nini? Akakalisha mchungaji. Lakini kwanza tuende tufanye hiyo kazi, then baadaye tutaweza kuja tuendelee na mankuli. So we want to receive notice ya hospitality na pia maombi. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina yangu ni Naomi Kerumba, nampenda Yesu kwa kuniokoa. Mpangilio wa siku ya leo ni kwamba Sara Darare Mokare. Sara alikuwa mtu wa kukaribisha watu na kuwapa chakula, matunda na kila kitu. Kwa hivyo siku ya leo, baada ya kumpumzisha, tutakuwa na mpangilio ulio hivi. Wazee wa kanisa na mchungaji wataingia kwa nyumba, watapata lunch yao hapo. Tuna wageni kutoka sehemu zingine na familia watakuwa na point yao, watakula pale. Nao sisi wenyeji wa huku tutakuwa na point yetu, ndio tuweze kwenda vizuri na Mungu atatubariki. Kai tuhoe ni tondu wa irio. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwoka mbere yaku Mwathani, tũgĩkũgoca, tũgĩkumia, tũgĩgũtĩĩa, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thengio Jehova nĩ tondũ kuma rĩrĩa wĩra ũyũ waumĩrire nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ Ngai. Thengio nĩ tondũ ona kumagara gũthiĩ mochari na gũcoka nĩ tũkuonete. Jehova, ona ũhoro wa igongona rĩrĩ nĩ twakuona Jehova. Nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte Ngai witũ. Ona rĩu Mwathani tũrathiĩ kũhurũkia Sara Jehova. Nĩ tũrenda gũtwarana nawe Mwathani. Tũkĩrĩkĩrĩria nĩ tũrĩte cia kĩroho Mwathani, tũkwenda kũrĩa cia mwĩrĩ. Cirathime tũgĩcihũthĩra Mwathani, na nĩgetha tũtũũre tũkũgocaga we wiki. Tũhe hinya mũingĩ wa gũtũrania na Roho waku Mũtheru. Jehova nĩ thengio nĩ tondũ wa arĩa matarĩ, onao maririkane no marathime, o ta ũrĩa waheire ciana cia Isiraeli werũ-inĩ, ũkĩmahe mana magĩtũũra makũgocaga. Ona ithuĩ Jehova weka ũguo ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Twagĩkũgoca, twagũkumia, twagũtĩĩa, na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũgũ Jesũ nĩkĩo twahona twacokia ngatho. Jipanga tuweze kuendelea vizuri, na sasa kazi ni kumalizia. Kabla kumalizia, MP unajua mzee meketi karibu na yeye? Unajuana na huyo? Huyo mzee kuna pahali nimemtuma, kuna kanisa najenga kule Nyonyori. Nao na pahali najenga hiyo kanisa, washirika wangu wanaketi chini hivyo. So nataka viti 50, sitaki ununue zote, lakini mwambie utampatia ngapi za rafiki, alafu atakujia kwako. Sio ni sawa? Asante. Tuweze kusimama, tuweze kuelekeza. Ataniletea ripoti. Karibuni tusaidiane. Yes. Bwana asifiwe.
Ninaomba tukimaliza kabisa kupumzisha mama wetu, ile kamati ambayo ilikuwa inaandaa hii kazi tutabaki ili tukaweze kuifunga kabisa. Asante. Niulize members of the family walio na nguvu na kanisa, tusaidiane kubeba mwili, tuelekeze pahali ambapo tunaulaza. Karibuni, karibuni walio na uwezo. Kanisa tunaweza saidiana na familia, kina Sharagwa and the light. Tuwe na watoto watubebee msalaba na picha. Wengine pia tusaidie kubeba maua ili kazi iende mzuri. Kuna kakijana kakuwa amenisaidia kubeba msalaba, kako wapi? Kuja endelee na kazi yako. Saidia na program. Moses, saidia na program. Kuna wimbo uko katika program zetu, tutaelekea na huo wimbo, kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Hiyo sanduku imeshikwa upande moja, na shindwa ni watu watoshi ama ni nini. You need more backup. Tusishike na hiyo handle, be careful with that handle. Tafadhali shikeni chini, isilete shida. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka, na kufa kutoharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitasema nitamjua kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na upendo, vilivyo maharibifu. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, basi nitauimba wimbo. Nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Kwa alama za misumari. Niulize tukanyage hatua nyuma ili familia wakaribie. Patieni familia the first priority. Familia wawe mbele pamoja na kanisa. Nipewe, kuna watoto wa mama wako karibu. Steven Papa.
Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitasema ni siku njema. Nitamjua kwa alama za misumari. Laki nitamjua nikiona uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo chozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama za misumari. Baba yetu nitamjua na uso kwa uso, nitamjua Yesu, nitamjua kwa alama.
Baba yetu, kuchukua roho ya huyu mshirika wetu, mama yetu, rafiki yetu na mkaaji pamoja nasi, dada yetu Jambi aliyefariki. Sisi twarudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, tukiwa na matumaini thabiti ya kwamba dada yetu ataishi uzima wa milele. Yesu Kristo kasema ya kwamba mimi ndimi uzima wa milele. Yeyote ajaye kwangu japo yuafa atapata kufufuka. Amina. Tuendelee na maombi. Ewe Mungu Baba yetu, kutokana na upendo wako mkuu ulitutumia mwanao Mwokozi wetu Yesu Kristo ili aje atufungulie milango ya uzima wa milele. Twakupa shukrani kwa ajili yake, tukifurahia kufa kwake ili kushinda nguvu za mauti, tukifurahia utukufu wa kufufuka kwake ambako alifungulia ufalme wa mbinguni wote waaminio. Zidisha imani yetu ili tuweze kujua ya kuwa vile Kristo yuaishi, nasi vile vile tutaishi, na pia kuwa wala mauti wala uzima, mambo yaliyopo ama yatakayo kuwepo, hakuna chochote kitachoweza kutenganisha na upendo wako ulio katika Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Mungu wetu usiyebadilika, Baba walio hai na waliokufa, tunakushukuru kwa ajili ya watu wako wote ambao wameyaacha maisha haya wakikuamini na kukuheshimu wewe, haswa kwa ajili ya huyu mtumishi wako ambaye umempokea na utakuwa naye daima. Ni asante Mwenyezi Mungu kwa familia uliyompa na familia ambayo ameacha. Ni asante kwa mengi ambayo ametufunza kama kanisa na ushirika ambao umetupa naye. Ni asante Mwenyezi Mungu hata kwa mibaraka kuwa naye kama jirani wetu. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mapenzi yako yeye aache maisha haya sasa. Twakushukuru kwa kujua kwamba ameona faida ya kutokuwa na huzuni tena wala uchungu, na kwamba amekwisha pita mauti kaingia katika pumziko ambalo umewatayarishia watu wako wote uliowakomboa. Kwa kuomba Baba wa rehema, wewe ututazame kwa huruma na upendo juu ya sisi watumishi wako ambao tumejawa na huzuni kwa ajili ya kuondokewa na dada yetu na mama yetu. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu wape nguvu itokayo kwa Yesu Kristo badala ya sikitiko. Zidisha imani yao na tumaini kwa yule ambaye alishinda mauti na kuzimu kwa kufuka kwake, ili waweze kugojea kwa subira ile siku ambao watakutana na mama yao na mpendo wao tena na marafiki wao wengine wote ambao wamewatangulia. Ewe Mungu Baba yetu, wewe umetufanya kuwa nafsi ambazo hutazama zaidi vitu za ulimwengu huu. Tukumbushe zote ambao tuko mahali hapa kwamba maisha yetu ni mafupi sana, na hamna yeyote ambaye anajua wakati wa mwito wa kusimama mbele zako. Tutachukua nafasi hii kutubu dhambi zetu zote, tukiomba utusamehe na utusafishe ili tuweze kuendelea kuwa macho, tukikutii kwa muda uliobaki wa maisha yetu. Na wakati kazi zetu ulizozuitia na ulizotuaminia zitakapomalizika katika hii dunia, kwa kuomba Mwenyezi Mungu utupatie kuondoka dunia hii tukiwa na ushirika na kanisa lako kama dada yetu, tukiwa tumejawa na imani na tumaini na neema ya ushirika wako, ili Mwenyezi Mungu kwako tukaweze kupata pumziko hili ambalo sisi wote twalitarajia kutoka kwako, kwamba Mwenyezi Mungu tuweze kuingia katika ufalme huo wako wa milele. Kwa kuomba kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu.
Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa milele. Amen. Asanteni wachungaji na wazee, tunaweza kanyaga hatua nyuma tupatie familia nafasi. Members of the family, karibieni tuwe mchanga, na hata iliyo karibu nawe kama ndiko karibu unaweza chota hiyo pia. Shike tugoje tupe pamoja. Wote wakaribishwe tu polepole, hatuna haraka, tuko hapa kwa ajili yao. Tumbukeni sako. Family, it's your turn. Mshike mgoje tupe pamoja because you are one family. Nataka wengine upande huu. Wasaidieni wote wapate mchanga. Asanteni familia, tuzidi kujipea moyo. Unajua kwamba katika siku za maisha ya mama yetu hapa duniani aliishi kwa ajili ya Yesu Kristo, na tunajua though tumepoteza kwake sio hasara. Kwa nini asifiwe? Hapo katika uwepo wa Mungu aliyetamani kuishi naye. Tufanye tupa mchanga mara 1, 2, 3. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Basi ni hapo. Thank you. Tupatie wazazi wetu wale ambao wakongwe, miaka imeenda, wawe nafasi kidogo. Hawataweza kusukumana nasi, wachukue nafasi wakitaka. Thank you. Senior citizens, nafasi ni yetu. Shukran. Sasa saidiane hii kazi. Mbaji unaweza endelea? Waimbe tu. Waka kando kando.
Tuendelee na imbaji, tuendelee na imbaji. Korasi yote tu kwa kitabu. Sawa. Ai, wamama tuimbisheni, wamama tuimbisheni tupate moral bana. Tumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha. Wake Yesu nasimama, ndiye mwamba wake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ni sana. Wake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Wake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nguvu zake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha
kwa imani. Kwa imani yote yawezekana, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. O Yesu yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Shangwe haleluya, 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 shangwe kwa makofi, shangwe haleluya,
Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kwa imani yote yawezekana. Shangwe haleluya, haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe kwa Bwana Yesu, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana. Kai wakwa, kai wakwa, Nekayera Kai wakwa ate. Haleluya. Kainagera Kai wakwa, kainagera Kai wakwa. Dediye. Matuko makwa bote. Haleluya. Lemonene, 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 lemonene. Matuko makwa bote. Haleluya. Nekehoti, nekehoti. Nekehoti, nekehoti. Matuko makwa bote. Haleluya. Kainagera Kai wakwa, kainagera Kai wakwa. Haleluya. Matuko makwa bote. Haleluya, nekeno kenene twakinyamatire. Haleluya, nekeno kenene twakinyamatire. Haleluya, gotire mathina twakinyamatire. Haleluya, gotire mĩrimũ twakinyamatire. Haleluya, gotire mathina twakinyamatire. Haleluya, nĩtũkona Jesũ twakinyamatire. Haleluya, nĩtũkona Raida twakinyamatire. Haleluya, tũkaheo thũmbĩ twakinyamatire. Haleluya, tũkaheo thũmbĩ twakinyamatire. Haleluya, Haleluya, nĩtũkaheo thũmbĩ twakinyamatire. Haleluya, tũkamĩinage twakinyamatire. Haleluya, tũkamĩinage twakinyamatire. Haleluya, tũkanĩinare twakinyamatire. Mũndũ mũrathime nĩ mũrathime.
Osho morathime ndangĩumbĩka. 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 Ate osho morathime ndangĩumbĩka. 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 Ate nĩndakwatie Ngai wakwa, nĩndakwatie tata. 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 Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Nĩndakwatie Ngai wakwa, nĩndakwatie tata. Nĩndakwatie Ngai wakwa, nĩndakwatie tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Mwathani
tiniene mwathani tiniene mwathani tiniene mwathani tiniene mwathani tiniene mwathani Familia. Kwa familia tuchukue mambo hapo. Waletewe hapa.
Wale wa karibu. Joro. Joroge. Cái hứa đẹp bị xéo. Alright. Sawa sawa. Washukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizo ambazo zinatuwezesha kufanya hii kazi. Asanteni kwa utulivu wenyu na utulivu. Hakika uwepo wenyu umekuwa baraka na faraja kwa jamii kwa njia moja au nyingine. Mungu awabariki, awapatie neema za safari hadi kufika mahali ambapo tunaelekea, na kufika huko awajalie na kila aina ya baraka. Yesu asifiwe. Tuweze kuomba. Asante Baba yetu kwa baraka zako ambazo umetupa tangia tulipoanza hii kazi na hata haswa siku hii ya leo. Asante kwa kutumia kila mmoja wetu na kutumia uwezo wetu na vipawa vyetu kufanikisha haya yote. Kuomba uandamane nasi, kutubariki na kutuwezesha. Salia katika hii boma ili Mwenyezi Mungu uwepo wako uzidi kuwa faraja kwa kila anayeishi mahali hapa. Iletu kwako kupitia Kristo Bwana wetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba, kutoka na sasa na milele. Amani ya Bwana Yesu Mungu awabariki. Wazee na pasta hizi unaweza kufikia watu kwa pande ile. Yesu ni muweza. Haleluya. Yesu ni muweza. Muweza. Aweza yote. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Muweza. Yesu ni muweza. Anasema kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Amani ya moyo iliyotoweka, usitafute pengine kwake
Yesu utaipata furaha ya kweli iliyotoweka. Usitafute kwengine, kwake Yesu utaipata amani ya moyo iliyotoweka. Usitafute pengine, kwake Yesu utaipata furaha ya kweli iliyotoweka. Usitafute pengine, kwake Yesu utaipata. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha yote adui alivyochukua. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Ati nikurejeshe, nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe, 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 anasema njoo kwangu nikurejeshe.